Okay. I've been involved in the animal liberation movement all of my adult life, since I was 20. And I'm very proud to belong to the animal liberation movement. I love it. It's my family. And I think it's one of the most revolutionary, organizations, the revolutionary spirit that we've got on the earth today. Ha estado implicado en el movimiento de liberación animal desde que ha sido un adulto y desde que tenía 20 años. Se siente muy orgulloso y para él es como su familia y le parece que es una de las formas más revolucionarias de lucha que hay ahora mismo. If I did have to put a label on myself, and I don't like labels, if I did have to put one, I wouldn't be too disappointed to be called an anarchist, and it's good to be at an anarchist book fair. But I'm not talking about the anarchist of all the complicated theories. To me, anarchist, I was brought up in the punk era, and anarchism, it's in my heart and it's in my soul. And but to me, when I pick up, say, here we are at the anarchist book fair, how many books in this book fair even mention animals? How many of the books in this book fair mentioned our relationship with nature? I suggest not many. I haven't looked at them, but I'm used to picking up anarchist things, and it's people. You'll discover from my talk eventually that to me it's useless. It's redundant. It's not for me at all. It must include animals. Animals are my brothers and sisters. A ver, si tuviera que ponerse una etiqueta como la que lo definiera, probablemente elegiría la de anarquista. Lo que pasa que no es eso de lo que quiere hablar ni de complicadas teorías sobre el tema. O sea, el anarquismo está dentro de su corazón y de su alma. Viene del movimiento anarcopunk y en realidad está muy ligado a eso, pero no quiere hablar de eso en concreto. Luego ha dicho que aquí, por ejemplo, en una feria del libro, ¿cuántos libros hay que mencionen a los animales? En realidad no hay muchos, ¿no? Y la relación que tenemos con los animales. Casi todos hablan de gente y más personas, pero no de animales. Y que eso para él es redundante y no es de ninguna utilidad. Right, where do we start? Okay. I'll give you some introduction to myself. Like I said, I've been involved all of my adult life, and I'll be involved in this movement. It's until I die. It's not a hobby for me. It's not something I choose to do. I've integrated as a part of my life. So the animal liberation movement, it sort of is my life. Va a hacer una pequeña introducción acerca de su persona. Dice que lleva involucrado en el movimiento de liberación animal desde que era un adulto y lo será hasta el final. No es un hobby, sino que es parte de su vida. Because it is a very life-changing movement to be involved in. Like I said, I think it's just about the most revolutionary concept that we can have. And like I said, at this book fair, how many of the books about anarchism, how many of them mention animals? I would suggest not many. Go on. Yeah. It's just strange for me doing this, because I have to break up. But we'll get there. But my talks are a bit strange, so you have to get used to me going, I forgot what I was talking about. This is normal for me. I don't give a nice, fluent speech. Es un poco extraño para él hablar así, porque no tiene una manera muy fluida de hablar, va cambiando de un tema a otro, y entonces es un poco raro tener que parar para que yo os traduzca a vosotros. En principio lo que estaba diciendo es que haber elegido la liberación animal como parte de su vida cambia mucho el estilo de vida. Lo ve como una de las formas más revolucionarias y es un concepto revolucionario. Entonces ha vuelto a retomar el tema de que no hay muchos libros que hablen de animales, sino que hablan de gente. And I can't think of another step that's changed my life so much as the day that I was going to say the day I decided, but the day the animal liberation movement entered in my heart. If you want to talk about anarchism and revolutionary, for me personally, and that's all I can talk about, the day that I incorporated the idea that animals, I'm not supreme to animals, that they are my equals, that day was the most revolutionary day of my life. And it's the day that I stepped outside the Bible. It's the day I stepped outside the system. The system is built on domination, and part of that domination structure is that animals are at the bottom. A
A ver, otro paso, ¿no piensa que haya otro paso, otro nivel que cambie más la forma de vida de uno que el hecho de ser consciente de que los animales son sus iguales, son sus hermanos? Cuando ese sentimiento entra en su corazón es cuando él realmente siente que sale fuera de la Biblia y sale fuera del sistema, de un sistema de dominación que es prevalente. For example, I'll tell you how I got involved. I think my involvement starts with my first girlfriend, and she was a vegetarian. But my idea of going for a romantic date was to go to the burger bar, and I'd have my burger, going, and she'd have her tomato soup. But I'm really grateful to that woman. She's a good friend still. So me going to the burger bar with her romantically, this was like not 3.5 weeks or 3.5 months. For 3.5 years I did this. And for me, I didn't understand the whole vegetarian thing. It was something alien to me. I thought it was just a strange thing that she did. I was happy she did it. But it was never going to be for me. Él se interesó por la liberación animal a través de su primera novia. Tenía una novia con la que iba a cenas románticas y las cenas románticas eran en la hamburguesería. Entonces, cuando llegaba ahí, ella se comía su sopa de tomate y él se comía su hamburguesa. Y entonces, al principio, todo estaba como bien, ¿no? Ella se come la sopa de tomate, bien para ella, yo me como la hamburguesa, yo estoy contento, pero eso no duró 3 semanas y media, sino 3 años y medio. Y no veía para nada que eso tuviera algo que ver con él, que él no se iba a sentir involucrado en hacerse vegetariano en la vida. One of the things I'm most grateful to her is that I'm really glad that she didn't used to go point her finger up all the time and give me ultimatums and tell me to be vegetarian. Because if she did, I would have probably gone vegetarian maybe for her, just to please her, you know. And that for me, it would have been such a tragedy for me. Because when we split up, I'd have been like, oh, give me a burger. So I'm really happy that she let me be, if you excuse me the word, you know, she let my ignorance just carry on. You know, she had some, yeah, she was happy. So I'm glad that she didn't basically go blah, 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 all the time. Se siente afortunado y contento de que su novia no estuviera todo el rato diciéndole que tenía que hacerse vegetariano o regañándole porque no lo fuera, ¿no? Sino que, porque si en ese caso él se hubiera convertido en vegetariano para complacerla a ella. Entonces, cuando de repente hubieran roto, él hubiera dicho, no, por favor, denme una hamburguesa. Y en lugar de realmente hacerlo por sí mismo, ¿no? Entonces, está contento de que ella dejara que, de alguna manera, él continuara en su ignorancia. Because as far as I was concerned, I was an animal lover, you know. I'd watch the Walt Disney films and I'd cry and I had a dog and, you know, I had pets. And if people asked me, yeah, I love animals, you know, and I that's how I felt. But it was actually, it was a dog dying. I had a dog. I was living in Ireland on a really remote place on top of a mountain on my own, and I had a dog. And this dog got ill. And it was going through the death of this young dog who I'd formed a really strong emotional bond with. I could have read all the books in the world, you know, and we're here to promote these books. But books and arguments and theoretical theories and blah, that's one thing. But when you feel emotion, when this dog died, I'll tell you in a minute, it was, oh, well, go on. Él era realmente un amante de los animales, le encantaban las películas de Disney, lloraba, tenía perro. Y en realidad todo, o sea, la historia comienza con lo del perro, ¿no? Él vivía en Irlanda y tenía un perro con el que tenía un lazo sentimental bastante fuerte. Y eso prima mucho, porque uno puede hacer teorías bastante potentes, pero en realidad la emoción juega un papel importante. Entonces, para él es importante el momento ese en el que se muere su perro, que es cuando él se siente realmente destrozado, ¿no? And no one can make you have an emotional experience. No one could have formulated this experience I had with this dog. But when she died in my arms, it was like the penny dropped. Something happened in my head that I understood that this dog, it was suffering terribly, you know. But I understood that this dog mattered, and it mattered just as much as my mom or my granny or my sister or a human being. This dog who I loved, it's my brother, you know,
Am I explaining that? It's like I'm going to talk about Buddha later, but it was. I love it, and I want you to interrupt. But it was like a religious experience, I'm afraid. And I know that's a dirty word, religion, in anarchist circle. But it was like a religious experience. I watched the stars go across the sky all night, and I knew from that moment, and I've carried on doing it since, that my life was going to be the animal liberation movement. I felt so ashamed that I've been so stupid not to understand this simple point that animals are my brothers and sisters. I've been programmed, and you might call yourself anarchists and I've got no religion. We're all babies of the Bible, all of us. We spout the Bible every day. We do. I think we do. Well, however much of I spout the Bible, I know I'm still fucking programmed from that bullshit. And I still regurgitate it to this day. Nadie puede realmente hacernos vivir una experiencia feliz o no, pero cuando de repente uno ve como a su perro que se está muriendo y ve todo ese dolor y se siente terrible por ello, entonces se da cuenta de que ese animal importa tanto como tu madre, como tus hermanos, y que realmente es tu hermano, es una persona, no es una persona, es alguien cercano, ¿no? Es como un hermano. Entonces, él dice que va a hablar de Buda después y que fue casi como una experiencia religiosa, por eso va a hablar de eso. Y bueno, aunque sabe que Buda y la experiencia religiosa es una palabra un poco vacía dentro del movimiento anarquista. Pero ahí es donde se da cuenta que en su vida se siente bastante avergonzado y se siente un poco estúpido por no haber considerado a los animales como hermanos. Porque estamos programados para no considerarlos así. I didn't understand about the Bible. Todavía somos bebés del sistema. Podemos pensar que no estamos influidos por la Biblia, pero en realidad todos tenemos esa huella que la Biblia ha hecho en nosotros, ¿no? Y somos todavía unos bebés del sistema que estamos programados por el sistema. Yeah, religion, I think the word means, it's a Latin root, legere, is it, to tie? It just means to... We'll talk about this at some point in the talk, talk to me about religion, the Pope and all, yeah. To me, I love I love the Jain religion. I love compassion is the only religion, they say, To me, I think it's an interesting subject, and I think, yeah. Bueno, dice que va a hablar más tarde de ello en la charla, pero que la religión viene de la raíz lige, algo así ha dicho, que es del latín y que significa hacer lazos, ¿no? Crear lazos, to tie. Yeah, to retie. Y que, por ejemplo, que él ama la religión en cuanto a capacidad. En cuanto a capacidad, yo me imagino que se relaciona con lo de ser budista. Pero que bueno, que sí, que todos podemos pensar en la religión como el Papa, qué asco y tal, pero se está refiriendo a otra cosa. Yeah, I mean, I'd love to talk about the whole religion spirituality thing at some point, because I think compassion. What we're talking about here, the animal liberation message, peace and love. I know those are dirty words sometimes in political circles. You can go through the whole anarchist books, especially left-wing books, communism and all the rest of it. You never see the word love. Love is like a dirty word, in political circles. I think that's ridiculous. Por ejemplo, la compasión, ¿no? O lo que él está hablando, que es de paz y amor, aunque suenan a palabras sucias y vacías. Que hablar de ese tipo de palabras en un entorno político siempre parece que está hablando uno de algo sucio y extraño. And we will go back to that, but I think if you look at the history of vegetarianism, it can be very uncomfortable for people who say they don't like religion. You'll find in history of human beings a very strong link between religious, spiritual organizations, movements, and vegetarianism. There is a link there that political anarchists really get embarrassed about, but it's there, in the history books. Si miramos a la historia del vegetarianismo, podemos ver que la gente se puede sentir incómoda con que no les guste la religión, pero sí que hay un lazo importante entre la compasión y la religión y el hacerse vegetariano. So, there I was in Ireland, watching the stars go across the sky all night, thinking, I've got to do something. I felt like I'd wasted
19 years of my life just being brain dead, you know. Now I was opened up to the whole animal thing. And I came back to England, and the first people I ever spoke to was Jill Phipps, who was an animal liberation woman who years later was killed. You may have heard of her. Volviendo a Irlanda, estaba yo allí mirando las estrellas y entonces me di cuenta de que había que hacer algo, de que había sido estúpido, de que no había pensado durante toda mi vida. En ese momento fue cuando conoció a Jill Phipps, que fue una activista que murió y de la que hablará a continuación. And often, basically, all I remember is that first period where I first became exposed to the reality of animal abuse. When I started to look into it, when I started to scratch the surface, and I started to see the things that the system had never wanted me to see, the factory farming, the circuses, the animal experiments. When I looked at some of the figures, you know, when you're talking, I don't know what your figures are in Spain for the amount of animals they killed in the meat industry. But these are just figures, you know, statistics. But you're talking probably, I don't know, in England, the figure for the meat industry is 800 million animals every year. 800 million. What sort of figure is that? You know, what sort of mind-blowing figure is that, you know? Cuando realmente él se vio expuesto a lo que era realmente la violencia contra los animales, se puso a escarbar en la superficie y encontró un montón de cosas, ¿no? Un montón desde la vivisección hasta la industria de la carne y todas esas cifras que se muestran que son realmente espectaculares, ¿no? Y que son simplemente cifras, pero que si te paras a mirarlo, ¿no? Son 800 millones de animales los que se matan para la industria de la carne. Y es una cifra bastante abrumadora. And all I know is that my first couple of years in the animal liberation movement, as far, I think, as the animals were concerned, were my best. They were my most active. And I don't like it when I hear people who maybe have a group or an organisation and they think that when new people are along, you've got to be very careful with them. You've got to make sure you don't take them along to lively demonstrations, and you're very cautious how you introduce them to the movement. That's the opposite to how I feel. I often find that the people who are newly involved have perhaps the most to offer. They've got the most energy because you're absolutely boiling with anger. You've just found out about this nightmare and you really want to turn it into something. El primer par de años que él empezó a pertenecer al FLA, al Frente de Liberación Animal, fueron los más activos y fueron los mejores. Siempre se cree que un grupo organizativo, una organización grande, debe ser muy cuidadosa con las manifestaciones, deben tener mucha precaución ante todo ese tipo de acciones grandes y arriesgadas. Y en realidad se tiene cuidado cuando entra gente nueva a ver qué se le dice o qué se hace. Y él piensa que esto fue lo opuesto, ¿no? Porque esa gente que llega de primeras es la gente que más tiene que ofrecer cuando llega un movimiento, porque realmente lo que están es llenos de rabia y de enfado, ¿no? Y eso es lo que les lleva a hacer cosas interesantes. This must be like an echo for people who can understand English and Spanish. I say it and then there's like the echo over here. Yeah. No muy preciso el eco, ¿no? Pero Yeah. When I joined the movement, I was lucky, and we'll talk about this maybe. I think I joined the movement when perhaps it was going through one of its strongest periods in England. And people often looked at England as maybe the birthplace of the modern animal liberation movement. And we'll talk about that maybe. But I joined the movement when it was absolutely crazy. The early 80s, there was so much radical direct action going on. I mean, as far as the system goes and the police, now in England, we get so much police repression from the police. But we're actually far, far less radical. There's far less direct action happening, I think, in England, which is the only country I know that I can speak about.
with some confidence. There's far less, say, radical action, but you can multiply the police repression we get now by times 100, even though we're far less radical. The police were still asleep back then in the 80s with us in England. So I was able to join a movement. There was absolutely, the Animal Liberation Front activities were at the very cutting edge of the whole movement. I think without the Animal Liberation Front, we wouldn't have an animal liberation movement of any description today. It was the ALF that really radicalized and woke everybody up. Cuando él se unió al movimiento y formó parte de él, era en su momento más fuerte, ¿no? Donde tenía más capacidad, era una locura, ¿no? Se hacían un montón de cosas mucho más radicales y muchas acciones directas. Ahora, por ejemplo, hay mucha más represión en comparación con el tipo de acciones que se hacen. Digamos que están mucho más lejos de ser radicales y, sin embargo, la represión es mucho mayor. Digamos que se podría multiplicar todo lo que es esa represión policial 100 veces más de lo que era antes y en comparación con el tipo de acción directa que se hace. En aquel momento todo el mundo estaba bastante dormido, la gente no era consciente de lo que significaba la liberación animal y las acciones eran muy novedosas, eran muy vanguardistas, por decirlo de alguna manera, no porque fueran políticamente vanguardistas, pero porque eran novedosas. Y lo que hacía el ALF, ¿no? El FLA, era realmente despertar una curiosidad en la gente y despertar un pensamiento. I'm going to have a very quick history lesson of maybe how the ALF, how it started. I think you can read about it in the book, but it did start in England, and it started from a group of people, a small group of people, 4 or 5 people sitting around a table. Some, you know, that's how it... Va a hacer una pequeña historia, lección de historia sobre cómo empieza el Frente de Liberación Animal. Está todo en el libro, pero bueno, lo voy a explicar brevemente. Comienza en Inglaterra con un grupo de 5 personas, una cosa así, que se reúnen. One of the reasons why England provided a good like a nursery for this idea, a good fertile ground, was there was already a tradition in England of animal welfare. A ver, hay razones para que, por ejemplo, para que Inglaterra fuera, digamos, la cuna de la liberación de animal y de esta idea, y es porque había un concepto de bienestar animal. This animal welfare movement had begun 200 years earlier because England, like Spain, was at the centre of an empire, they were conquistadors. England was the centre of so much abuse. From that centre, there also came actions against it. It was also the centre of compassion as well. You know, like that often happens. Places where a lot of violence comes from, you'll also get... That's also where the resistance will come from. And I won't go into it, I'll try and deal with it in 2 sentences. Basically, these people 200 years before, when they went to fight the slave trade, they understood if we're going to get rid of slavery, this has to go deep. And they knew, they were intelligent people, and they understood if we're going to tackle the problem of violence, we need to tackle it also at the animal level. So they brought in this concept, because London 200 years ago was an extremely violent place in every way. People now talk about, oh, there's so much crime and muggings and murder. That's nothing compared to what London was like 200 years ago. You know, the level of violence, horses being killed in the street, people being killed, mugged routinely, children being killed in massive numbers. So these people understood that if we're going to tackle this, we need to go to the very roots. So thankfully, they included the animals in those roots. A ver, lo que dice es que esta idea, este movimiento en contra de la violencia animal comienza hace 200 años, porque hace 200 años Inglaterra era un centro expansivo, era un centro como autoritario, ¿no? Porque se expandía en otros lados del mundo y era un centro de violencia, de abusos, ¿no? Y entonces había muchas acciones en contra de eso también, que venían desde la compasión. Hace 200 años querían quitarse la esclavitud de encima y eso incluía también a los animales, porque cuando en un lugar se genera un centro de abuso, también se genera un movimiento en contra de eso.
Si ahora contemplamos a Londres como un lugar violento, hace 200 años era mucho más violenta. Era un lugar donde morían caballos, niños, en números, cifras masivas de seres que morían y se desgañitaban allí, ¿no? Entonces, ese movimiento que se crea en contra de ese abuso, de esa violencia, parte de las raíces, de lo más radical, y eso incluye a los animales también. Yeah. So there's this fertile ground, there's this animal welfare movement. So when in the early 70s, when there was so many different liberations, it was all about the hippies and free love and all the rest of it. It was a time of radical thinking, and this small group of people were sitting around the table. They already were taking actions against the hunt. They were doing hunt sabbing, which was trespassing onto land and actually stopping the hunt, which was in itself was at that time was seen as very radical. But they then thought, well, we can only go to so many hunts in one day. Why don't we go to the hunt kennels at night time and sabotage their equipment, let all the tires down, and so do some sabotage and do some damage to the hunt property? Entonces, el movimiento de liberación de bienestar animal que surge se desarrolla también durante los años 60 con los hippies, que aunque sea todo así en plan paz y amor, es también un tiempo de pensamiento radical. Entonces empiezan a darse acciones contra la caza, que incluyen pues, entrar en las tierras e intentar impedir y sabotear esos días de caza. Pero la gente se empieza a plantear que por qué ir durante el día, porque no tenían capacidad para ir a más de una en un mismo día. Entonces se empiezan a plantear ir por la noche y sabotear los lugares donde se hace las tierras, donde se hace esa caza, ¿no? Y entonces iban, destrozaban la tierra por la noche y así de día no podía tener lugar la caza del zorro. And within a few years, within maybe 2 years, this group of 4 or 5 people, through meeting other people in the animal welfare movement, there was still only about 20 of them, but they started to think of the idea of like, let's go to the laboratories at night time and take the animals out of the laboratory. And what this created was an explosion in interest. The media loved it. The media saw us as like Robin Hood, very nice characters, animal lovers, you know. We were treated very sympathetic. They were treated very sympathetically by the press. And the animal welfare movement took it on board, you know, like there were sections of the animal welfare movement who were like, yeah, I like this radical idea. And the whole thing mushroomed from just a small group of people sitting around the table. En los 2 siguientes años seguían siendo 4 o 5 personas las que pensaban en este tipo de cosas, pero que se juntaron a todo un movimiento de bienestar animal. Entonces, aunque fueran simplemente 20, empezaron a pensar en la idea de entrar en los laboratorios y liberar a los animales. Y entonces eso explotó en una expansión del interés por este tipo de acciones, ¿no? Y, por ejemplo, los medios de comunicación los adoraban, les encantaban. Eran como sentían mucha empatía hacia ellos. Porque era algo como muy bonito, es gente que ama a los animales y tal, ¿no? Y entonces, digamos que había buena opinión y se les hacía buena publicidad. So by the time I joined the movement in the early 80s, the movement was already up and running. You had the punk influence, you had the anarchist influence, but you also had this body of people who came from the animal welfare movement. We call them the granarchists, and they tend to be elderly people. But they are our most radical people. And maybe you don't have other animal liberation movements in other countries don't have the old people like we've got in England. But I tell you, they're so the stereotype that the youth is all about rebellion and it's the teenagers who are the hardcore activists. That's not our experience in England. You know, it's like rah! It's the old grannies that we call them the granarchists who have provided the real strength in our movement. En los años 80 fue cuando él se unió al movimiento de liberación animal, que ya estaba arrancado y empezaba y haciendo cosas, ¿no? Tenía gran influencia del movimiento punk y de los anarquistas, pero también de lo que él ha llamado el movimiento de bienestar animal, que eran gente bastante mayor, pero muy radical, ¿no? Entonces, ellos los llamaban los granarchists. Granny es como abuela, ¿no? Eran los abuelos anarquistas. Que era como, al contrario que en otros lugares del mundo, donde siempre eran jóvenes con mucha rabia, gritando y demás, aquí no, aquí eran las abuelas y los abuelos los que eran muy radicales y no se parecían para nada al estereotipo de lo que era el radical de la liberación animal. And what we found with the
the link between the animal welfare movement is that these people, some of them tended to have some money, some land. And these are invaluable sources. There's sanctuaries, there's animal rescue sanctuaries all over England. So these people were our natural allies. And the movement just absolutely grew out of that. Por esta razón es por la que, o sea, hay una razón por la que se encuentra un vínculo importante con esta gente, con lo que es el movimiento de bienestar animal, que no eran ni punks ni anarquistas. Y es que ellos tenían dinero y tenían tierras, y en esas tierras se podían hacer santuarios de animales y todos los rescates, y eso era algo bastante importante. And I would say, like politically, if you did a political critique of the early animal liberation movement, there was very little politics in it. You had a coming together of like some rich middle class people, some punks, some anarchists. You had a whole collection of people who were brought together by the animal issue who in other respects had very little in common. And there wasn't really any interest in the whole, having a real political strategy. People were more interested in let's just keep it simple, keep it to the animal issue, rather than go on to anarchist politics or left wing or anarcho-syndicalism versus Trotsky. You know, there was none of that. Digamos que políticamente, si se hace una crítica política, se encuentran con que tenían muy poco en común, no habían lugares comunes aparte de lo que era la cuestión de la liberación animal. No había un interés político por sacar ideas de cada uno, sino encontrar un lugar común en el que establecer una relación para hacer cosas. Entonces llegaron a la conclusión de que era mejor simplificar las ideas, centrarse en ese aspecto en lugar de intentar encontrar las diferencias entre anarquistas, comunistas, trotskistas, porque había gente de clase media, gente rica, gente de todo tipo que encontraban ese lugar común y se esforzaban por encontrar ese lugar común. And I think it's a skill to learn to work with people who maybe you have political differences, just on a practical basis. I mean, to do a raid on a laboratory or a factory farm, you need places to take these animals, which means often you have to deal with people who own land. So I think it's a skill to learn how to work with people who maybe you don't have everything in common with politically. Dice que merece la pena trabajar con gente con la que no se tienen muchas cosas en común, porque en el aspecto práctico sirve de mucho y uno adquiere habilidades que no tendría si no trabajara con esa gente. Y además en el aspecto práctico tiene influencias directas, como el hecho de que cuando se ataca un laboratorio, luego tienen un lugar donde llevar a esos animales. Y eso lo proporciona el hecho de trabajar con gente diferente y no tener no tener todo en común. And back to that first period when I got involved. Like I said, my experience that was when when my activism peaked straight away. I was absolutely crazy in my first couple of years, especially in my first year involved. Every day of every minute of that year was dedicated to just being a nightmare for animal abusers. And yeah. I would say I'm not giving any secrets away here. If the police, the CIA, I don't know who your Spanish secret police are. Could they stand up if they're in the room? I don't know what they're called. But if they drew up a profile of Animal Liberation Front activists, it's you people, I'm afraid. It's all the people in this room. It's all the people that go along to normal animal rights groups. Do you want to? No, you just finish. Okay. I've met very few people in my life that
I've got involved with illegal activities that haven't gone through the process of joining a group, going on demonstrations, giving out leaflets, going to the stall. And eventually those people, while they're doing it, they know they're maybe doing good work and it's all good, but there's this desire to do more, to go beyond that. You know, so it's a process. It didn't take me personally, I'd be lying if it took me a very short while to go from being frustrated about the slow pace of campaigning and to direct action. For me, it was a matter of weeks, really, before I decided, no, you know, I want to go beyond this legal campaigning. En el primer periodo de su experiencia como activista se dio cuenta de que evolucionó muy rápido. Es decir, él empezó a estar interesado en lo que es las cuestiones de violencia contra los animales todos los días, empezaba a tener actividad todos los días. Entonces ha dicho que él no quería tener secretos, no tiene ahora mismo secretos para la policía y que si hubiera algún policía aquí, que no lo que equivaldría a la CIA o cualquier otra cosa de estas, que se levantara aquí. Esto por si no lo entienden a él, para que me entiendan a mí. Y que se levanten, que todo bien. Entonces, si ellos, por ejemplo, hacen un perfil, sería de toda la gente que está involucrada, no sería solo de una sola persona. Entonces, él dice que ha conocido a muy poca gente que estuviera involucrada en un proceso ilegal, que normalmente la gente empieza pues dando boletines, divulgando información, haciendo actividades legales, pero que poco a poco empiezan a tener el deseo de hacer un poquito más, ¿no? De ir un poquito más allá porque se sienten frustrados. Y eso para él, personalmente, tardó muy poco. Él tardó unas pocas semanas en empezar a sentir que quería hacer algo más. I think if you don't understand anything else, but if you just take this one point away from this talk that you didn't realize before, I will have achieved something. There never really has been any such thing as the Animal Liberation Front in itself. There never has been an organization. It's never had a structure. It's never had a leadership. It's never had a committee. It doesn't actually exist. Para sacar algo en claro realmente de esta charla, lo que hay que entender es que nunca hubo una organización como tal del Frente de Liberación Animal. No había una estructura, no había un liderazgo. Es como si no existiera, como si nunca hubiera existido. In England, when the Animal Liberation Front, it came with a different name to begin with, called the Band of Mercy, but then they changed the name, the Animal Liberation Front. And for a number of years, for a few years, there was an office, actually, and it was really good, it was really handy. You could go down to the office, you could get money, you could find out about homes for animals. So when I say there never has been an organisation, there was a type of organisation, but it didn't last long. It could never last long before the police, you know, do what the police do. A ver, en Inglaterra, lo que es el Animal Liberation Front, el Frente de Liberación Animal, antes tenía un nombre, que yo no sé si lo conocéis. Brandon Mercy. Ah, vale. ¿Banda cómo? Ah, Banda de la Misericordia. Vale, Banda de la Misericordia. Y eso sí tenía una oficina durante unos años, ¿no? Y era bastante apañado, ¿no? Porque tú ibas allí, encontrabas dinero, encontrabas donde había casas, donde había sitios donde poner a los animales, funcionaba bastante bien, ¿no? Y era un tipo de organización, lo que pasa que no podría durar durante años y se tuvo que acabar rápidamente, solo duró unos poquitos años. And the Animal Liberation Front, really what it is, it's very simple. It's small groups, this is my spin on it anyway, it's just small groups of friends who have come together. They've found out about each other, however, that they care about animals. It's just that. It's just very simple. It's just a small group of really good friends who decide, for whatever reason, that it's not that they're going to break the law. I don't give a shit whether something. I personally don't care about whether things are legal or illegal. My heart has got nothing to do with the law. You know, I'm not from the Babylon and the system. And so the Animal Liberation Front there's no mystery to it. It's like you four people there who know each other,
I don't know if you do, but you're just sitting around the table one day and you think, come on, let's go and smash some windows. That's the Animal Liberation Front. There's no, you know, and the beauty of that is that the police can never smash the Animal Liberation Front because it's not there to smash. They have to take your heart out, you know. El Frente de Liberación Animal es por decirlo así, es bastante simple. Se trata de pequeños grupos, bueno, al menos es así como él lo ve, que de repente se juntan, ¿no? Se juntan y empiezan a contrastar sus opiniones y les importan los animales. Entonces son amigos que de repente deciden que les importa una cuestión concreta acerca de los animales, se juntan y a lo mejor van y pues, hablando llegan a la conclusión de que lo que quieren es destrozar unos cristales o algo así, ¿no? Pero que son pequeños grupos los que hacen ese tipo de cosas. Entonces la gente se junta y decide hacer alguna cosa y para la policía es muy difícil atacar eso. Porque a él, por ejemplo, no le importa hablar de cosas ilegales, porque la policía... vamos a ver. La gente decide que van a romper la ley, ¿sabes? Van a quebrar la ley. Y lo deciden porque a ellos no les importa si eso es legal o ilegal, porque su corazón no tiene nada que ver con esa ley. Entonces, ellos deciden por su corazón, no por lo que las leyes impongan. Entonces, para la policía es bastante complicado también entrar en un grupo de amigos que es cerrado y ver qué cosas van a hacer. No es una organización grande, es algo pequeño, ¿eh? I mean, there was times in England where we were able to get together and maybe we were able to do direct action in groups of like maybe 150, 200 people who would meet with balaclavas, sledgehammers to go inside laboratories. So maybe then you were working with people who you didn't know, who weren't your friends, but you knew maybe people who knew. The reason they were there is because there was this loose friendship thing. Am I getting that across? There's never been a structure to it. It's been more based on friendships. Ha habido tiempos en el Reino Unido en el que han sido capaces de reunir a 200 personas, a lo mejor para algunas acciones, en las que iban a los laboratorios y no eran exactamente amigos, era una especie de amigos distantes, ¿no? Amigos de amigos o algo así. Lo que quiere decir es que no había una estructura real de organización, sino que había como una especie de amistad por amistad en la que eran capaces de reunir a bastante gente para llevar acciones a cabo. And, you know, again, I love making life simple and when you can, but the Animal Liberation Front is you if you want it to be. Like sometimes I see on websites, there's a set of guidelines for the Animal Liberation Front. I personally don't get that really because I don't know who wrote those, but you can write the guidelines for the ALF if you want. It's pure anarchy. It's, you know, anyone has got the right to call himself the Animal Liberation Front as far as I'm concerned because no one's got a label on it and you're not answerable to other people. If you want to be the Animal Liberation Front, and it's just 2-3 bloody words, it's not important, you know. You are the Animal Liberation Front. And don't let anyone... Yeah. El Frente de Liberación Animal es muy simple, eres tú si quieres. Por ejemplo, a veces vas en internet y te das cuenta de que hay páginas web que tienen como una especie de líneas básicas a seguir, pero esas las puede hacer cualquiera, es el principio del anarquismo, tú mismo puedes escribir eso, no es necesario que venga por parte de una organización. Cada uno puede autodenominarse el Frente de Liberación Animal, porque no es más que... es como ponerse una etiqueta si uno quiere y tampoco hace falta que sea una organización, depende de la decisión de cada uno. Just to discuss matters on the legal position, and I have to be very careful what I say. The police, especially the police in England, they want to lock us away. They want to destroy the animal liberation movement. They want to destroy not just the ALF, they've always wanted to destroy that once they woke up, but they actually now want to destroy the equivalent here of igualdad animal. They want to actually try and get rid of us. So I have to be very careful what I say, and I just want to emphasize, but I'm not saying this just for legal reasons, but just to clarify in case it is being taped by the secret police. I haven't come here, and this is not why I ever do a talk. I wouldn't patronize you by saying you should do Animal Liberation Front activities. I'm just here to give you some background, some information, some education, some stories. I personally don't care whether things are legal or illegal. Animals don't care if you help them whether it's legal or illegal. That's part of the system. That's part of Babylon.
But my job here isn't to encourage you to take part. When I say you are the Animal Liberation Front, I'm not standing up and saying, come on everyone, we must do this. Because no, you know, if you're going to do it, that's up to you. You know, that's your business. And I'm just here to maybe demystify some of the rumors or the stories or the misconceptions people might have about the Animal Liberation Front. For example, that you think maybe it exists in some way. Maybe there has been in the past a strategy. There's not even a strategy. En cuanto a lo que se refiere a la posición legal o ilegal, resalta que tiene que ser cuidadoso, por si acaso hay algún policía por aquí, ya que la policía siempre ha querido destruir al Frente de Liberación Animal, a cualquier otro intento de lucha por la liberación de los animales en cualquier lugar. Quería quitárselos de encima a toda esa gente que lucha por los derechos, por los animales en general. No viene aquí a hacer un proselitismo sobre lo que es ilegal, y a decir vosotros tenéis que ser el Frente de Liberación Animal y tenéis que hacer acciones ilegales. Él viene aquí pues simplemente a ofrecer un poco de información y educación acerca de lo que ha sido su experiencia dentro del Frente de Liberación Animal. No es que quiera animaros a hacerlo, simplemente dice que esta es una decisión vuestra, es lo que cada uno quiere hacer. Entonces, lo que viene a hacer realmente es a desmitificar todas las concepciones que se han tenido acerca del Frente de Liberación Animal. El hecho de que hubiera una estrategia detrás, no es que tampoco haya una estrategia. A él en realidad le da igual que las cosas sean legales o ilegales, los animales no entienden de legalidad. Simplemente se trata de hacer las cosas que uno quiere hacer por los animales y no es que haya una estrategia o algo planeado, es lo que cada uno quiera. The point I want to get across is that there is no door to knock on, there is no address to write to, there is no I want to be involved. Can you help me? You have to work it all out for yourself, every last bit, you know? El mensaje que quiere hacer llegar es que no hay un lugar al que dirigirse, no hay un sitio donde uno puede llegar y decir, oye, que es que yo me quiero involucrar en esto. Eso es algo que la gente tiene que hacer posible, que si vosotros queréis lo tenéis que hacer vosotros, no hay un lugar exacto al que uno va para hacerse activista. And once you go down the road of illegal direct action, so you can end up having a really strange life. Y cuando te metes en el camino de la liberación animal, te das cuenta de que te has metido en un lugar un poco extraño y una especie de vida extraña, muy diferente. Say, for example, raid in a laboratory. You have to develop the mind of like a bank robber, basically, you know, in the terms of planning. Lots of planning, lots and lots of planning. Like to do a raid on a laboratory, people don't just turn up on the night. You can guarantee there's at least 1 month's planning gone behind it. Como por ejemplo cuando de repente vas a hacer una liberación en un laboratorio, una acción en un laboratorio, ahí tienes que planear las cosas como si fueras un ladrón de bancos, ¿no? Hay un montón de planificación en todo eso y cada vez que hay una acción hay que planificarla con al menos 1 mes de antelación y muchísimo trabajo. So it's quite strange that you adopt this criminal lifestyle. But we're not really stereotyped criminals. But you can end up having this very clandestine life. And of course, like I've been caught lots of times. And the reason I'm able to talk to you today is because I've been caught in the past. And the people that get noticed and interviewed in this book are people, if they've put their name to it. Is there anonymous? Is there anonymous interviews in here? Anonymous. Son entrevistas anónimas. Yeah. No. The people that talk about this, I've had people that have been caught by the police. And the reason I'm able to talk today is because the police know that I've been involved in the past. Go on. Entonces, el hecho de toda esa planificación lo que convierte tu vida en extraña porque llevas de repente la vida de un criminal. Empiezas a tener el riesgo de que te puedan coger, ¿no? Y es una vida criminal y casi clandestina. Él, por ejemplo, ha sido detenido bastantes veces y le han pillado bastantes veces. Ha dicho que en el libro, por ejemplo, hay gente que habla... es que no me he enterado bien. Hay gente que habla por sus experiencias porque ya le han cogido, ya ha estado detenida y puede hablar de sus experiencias con claridad. Pero hay otra gente que tiene que hablar desde el anonimato porque empiezan a tener una vida criminal y tienen que tener eso en cuenta. And
I don't know the position, because every country is a bit different culturally with the system and the police. Maybe in Spain at the moment, the security forces are asleep when it comes to the animal liberation movement. They used to be asleep in England, but my God, they've woken up now. And like I said, the strange life you get into, it became normal for me when I was very heavily involved. Say, it wasn't that, I remember once my house got raided 3 times in a week. But it becomes normal. Claro. Dice que no sabe cómo funciona en nuestro país, pero que, por ejemplo, bueno, que realmente en cada país hay una diferencia entre cómo funciona el sistema y la policía. En España, a lo mejor, lo que es el sistema judicial y toda la legalidad nos obliga a estar dormidos. Y eso también ocurría en Inglaterra, pero, por ejemplo, ahora empiezan a despertar. Él, por ejemplo, ha llevado una vida como si fuera un criminal un montón de tiempo, desde que empezó a formar parte del movimiento de liberación animal. Y eso se convirtió en una forma normal. Su casa, le registraban la casa cada 2 o 3 semanas y eso era parte de su vida normal. There's a very strange thing happening in England now, where when I used to get arrested and taken to court, the barristers in the court would say to the judge, well, my lord, you're dealing here with a terrorist, a man who's involved in sabotage, he's a criminal. You're not dealing here with a protester. But now, actually, in England, the full weight of the system is actually targeting people who just do demonstrations now. You can expect in England now to get, if you're quite prominent in the demonstration world within animal liberation, you can expect now to get the police coming around your house early in the morning to confiscate your leaflets and your T-shirts, and it's very strange. Es un poco extraño que ahora, por ejemplo, en el Reino Unido, cuando entras dentro del proceso judicial, en el juicio, es como si estuvieran tratando con un terrorista y no con alguien que protesta, no con un manifestante. Y, por ejemplo, últimamente la ley ha cambiado mucho porque se te puede encausar por estar en manifestaciones y ser un poquito sobresaliente. Entonces, se considera el Frente de Liberación Animal como una organización peligrosa, y entonces la policía puede llegar a tu casa y confiscar todos tus panfletos, todos los fanzines, toda la información que tengas. There was definitely a period until maybe 10 years ago where you just weren't on the radar of the police if you're involved in demonstrating and animal rights campaigning. The police just left you alone. Those days are over now. Hubo un periodo hace como 10 años en el que se podía estar involucrado en el tema de la liberación animal, en lo que son manifestaciones y todo lo que era la divulgación, y no había un peligro de que viniera la policía a tu casa. Ahora sí, ¿no? Like now it's normal if you have a small demonstration, maybe outside McDonald's, the police just come along now and go, right, you move now. You say no, we're not going. But that's the approach the police take, whereas when I first got involved all that time ago, the police would walk past you and ignore you. But now, even the campaigning is seen, it's equal to the Animal Liberation Front, illegal activities. It's really strange. Pero ahora es muy normal que la policía vaya a cualquier cosa que se haga, ¿no? Antes realmente cuando hacían alguna manifestación o alguna acción que no fuera realmente ilegal, la policía no iba, pasaba de largo. Ahora no, ahora intentan parar a la gente. Si, por ejemplo, se manifiesta gente delante de un McDonald's, la policía se para e intenta que se vayan. Por supuesto, la gente no se va directamente, sino que se sigue quedando allí. Pero lo curioso es que la policía va y se interesa por el tema, ¿no? And there was a long period where it was like a honeymoon with the system and the media, where we would get very positive news coverage, where we weren't demonized. We were seen as like the Robin Hoods. We were seen as the goody-goodies, and it was the vivisectors and the factory farmers that were seen as the baddies. All that's changed now. Entonces había como una especie de luna de miel, ¿no? Y de un matrimonio bonito entre el sistema y los medios de comunicación hace unos 10, 15 años, porque incluso tenían boletines de noticias, se les sacaban las noticias y se les veía como los Robin Hood, ¿no? Del movimiento de liberación animal, eran los buenos, ¿no? Se les consideraba los buenos, y a los vivisectores de laboratorios eran los malos, y eso quedaba bastante claro en los medios de comunicación. Sin embargo, todo eso ha cambiado ahora.
I can remember after doing raids on laboratories where we could ring the press and we could, like, this was the television, the main national television, and we could dictate to them. We wouldn't give them our film unless they said exactly what we wanted them to say. You must say these animals were liberated from the laboratory, not stolen, stuff like that. And we would make these deals with the media because the media used to like us, and we could, have these demands on the media. Now it's impossible in England to get any positive coverage nearly of animal liberation issues. Se acuerda de cuando a lo mejor hacían alguna liberación en los laboratorios, de repente ellos veían que podían dictarle a los medios de comunicación lo que querían decir antes de que se pusieran a filmar. Ellos eran los que dictaban, los que decían lo que se debía decir en los medios de comunicación, como cosas como por ejemplo los animales están siendo liberados, no robados, y eran ellos los que ponían las condiciones con los medios de comunicación. Todo eso ha cambiado ahora mismo, ahora eso es imposible. And the animal welfare societies and the animal rights organizations, it's interesting if you look back at their magazines from the 70s and the 80s and the 90s really, well the 70s and the 80s, to see how supportive they were. Every single page is like people in balaclavas. It's all about direct action. And because of their link with direct action, it was very sexy, it's very exciting. And their membership really rocketed because of their support for the Animal Liberation Front. Again, it's interesting to see how conservative those societies are now, where they do everything they can to distance themselves from the Animal Liberation Front activities. It's impossible now for them to even cover it. Por ejemplo, también con las sociedades del bienestar animal y pro derechos de los animales, ese tipo de organizaciones, si nos vamos atrás en el tiempo nos damos cuenta de que en sus revistas en los años 70 y 80 se hablaba mucho de las acciones directas y eso era como algo muy atractivo, excitante y sexy, ¿no? Y se apoyaba ese tipo de cosas. Sin embargo, si nos fijamos ahora, nos damos cuenta en cuán conservadores se han convertido y solo intentan distanciarse del movimiento de liberación animal para decir que no son parte de él. This might sound a bit crazy, but I just want to give it as an example. Is everyone awake? Is everyone okay? Esto suena muy loco. ¿Estáis todos bien? ¿Va todo bien? Sí. Like I said, this will sound a bit crazy. In that crazy year, my first year, 1984, I ended that year on Christmas night desecrating a grave. I don't know if it says it in the book. Yeah. Attacking the grave of a very famous huntsman who was a member of the royal family. We attempted to dig his body up. A crazy, crazy thing. En todos esos años locos, por ejemplo, a él lo cogieron, ¿no? Lo pillaron en el año 84, el día de Navidad, cuando estaban intentando desenterrar la tumba de un miembro de la familia real. Querían desenterrar al miembro de la familia real. You have to explain that. I can't explain it, but we knew it was shocking. I remember there was a few of us sitting around the table again thinking, what should we do? And every year on Boxing Day, which is the day after Christmas, the Hunt have a big public relations exercise. It's their big public relations day. So we just wanted to come with an idea to destroy their public relations. No. Pues esto, un día en el que estaban todos pensando alrededor de una mesa a ver qué hacemos y tal, pues querían el día de Boxing Day, se llama, es el 26 de diciembre, es el día posterior a Navidad y en Inglaterra es el día importante, igual que aquí tenemos la Nochebuena, allí tienen ese día, se celebra. Y es un día de relaciones sociales públicas y para la familia real es un día bastante importante. Y ellos querían hacer algo contundente para ese día. I don't want to talk about this too much because I just want to use it as an example of how I don't want to talk about this too much, but it was a crazy thing. We knew it was going to shock. We did it to shock society. We didn't do it to get support, and if we did it, we knew it was going to shock. There's not many taboos left in this society. Cannibalism, not even rape and child murder. They're not taboos anymore. People turn the telly on. So we wanted to come up with something super shocking, the Duke of Beaufort died, and he was a very good friend of the Queen, and he's the founder of modern-day fox hunting. And we come up with this mad idea it was crazy, to dig his body up. The Duke of what? Duke of Beaufort.
Badminton, you know badminton, the game badminton, you know badminton? That's badminton. where the Beaufort family are from. They live in the badminton estate. They're very, as high up the royal family as you get. A ver, no quería hablar de esto mucho porque es simplemente como un ejemplo acerca de las cosas que se han llegado a hacer en esos tiempos locos. Esa acción la hicieron para impresionar a la sociedad, no para ganar el apoyo. Porque realmente se dieron cuenta de que, por ejemplo, una violación, el canibalismo, la muerte de niños, ya no era algo que impresionara a la gente. La gente simplemente apagaba la tele y punto, ¿no? Entonces lo que querían es que la gente se quedara un poco impresionada. Entonces decidieron desenterrar el cuerpo del duque de Beaufort, que es uno de los más allegados a la reina, es un gran amigo de la reina y eso, ¿no? Está dentro de la escala más alta social de los nobles en Inglaterra. Like I said, I don't want to talk about this too much because you're going to dismiss everything else I say because all you're going to remember is like, what? He's done a grave digging? What the hell? But I just want to use it as an example because, okay, the tabloid media did exactly what we wanted. All over the world, the front pages. I bet you in the front page of El País I bet you on the front page, December the 27th, 1984, there'll be our story. But if the animal rights organizations supported it. Lots of people supported it. We had a benefit concert. I went to prison for it. And we had do you know Paul Weller from the Jam and the Style Council? Paul Weller, famous musician. They did a concert for us. My God, you know, if I was to do a similar thing today, it would be seen as so outrageous. The point I want to make is that the animal liberation movement, we're the same people, and if anything, we're far less radical than we were then, but we've actually been demonized now. Even though now we're doing far less radical actions, there's much more propaganda against us now. I just want to make that point, that I did something absolutely crazy, but the big animal rights organizations supported that. That would be impossible now. They want to cut all their links with radical activism, whereas back in the 80s, there was a good working link between us. Hold on, un momento. I think it's better to tell them who was that person, because he was a hunter. Okay. And what you actually did, because I mean you. Yeah, but I don't want to talk about it too much. This man, just in case, because they've heard half of the stories. Okay, the Duke of Beaufort he was a monster. He was like a Pol Pot of the animal world. He wrote. Wait a minute, I'll finish this and you go on, ¿vale? Ahora os cuento la historia de quién era esta persona, la que deciden desenterrar y tal, porque si no os enteráis de la mitad de la historia y es como si no tuviera mucho sentido. En realidad no quería hablar del tema nada más que como si fuera un ejemplo de cómo han cambiado las cosas. Es decir, ellos hicieron esto para impresionar a la gente y se dieron cuenta de que, por ejemplo, todos los medios de comunicación, tanto de prensa rosa o prensa amarilla, que lo llaman allí, ¿no? Tanto esos como los internacionales publicaban la noticia en primera página, ¿no? Y eso es lo que a ellos les interesaba. Incluso Paul Weller, que es un músico bastante importante en Inglaterra, no sé, aquí yo no lo conozco, hizo un concierto en favor de ellos porque ellos fueron encausados y metidos en prisión por esta acción. Y les pasaron, y hacer esto, una cosa similar hoy en día, está fuera de lugar, no tiene ningún sentido, porque ahora gente mucho menos radical, con acciones menos radicales, se le encausa por muchos más años y hay mucha más represión a ese tipo de acciones. Y ahora, por ejemplo, habría toda la propaganda que se les haría ahora mismo con esa acción sería para deslegitimarlos completamente y se les haría muy mala propaganda. Entonces, incluso la gente de derechos de los animales, la gente del bienestar animal, que eran gente que no era tan radical a lo mejor en sus acciones, sí que se sumaba a ese tipo de acciones y las defendía y los apoyaba, ¿no? Y eso ahora sería absolutamente imposible. Y yo le he pedido que haga la explicación acerca de quién era esa persona, porque si no se queda como a medias la historia. The Duke of Beaufort was like the Elvis Presley of the hunting world. He was the god. He was the god of the hunters. He wrote a book. I got that book. Every page of that book, the man was crazy. He was sick in the head. Every day of his life, he was badger baiting, shooting tigers, shooting lions, shooting elephants. Every day, he dedicated every day. I went to the library when I was doing my research, and I got a paper from 1908. And the picture is from a proper horror film of this small boy. He's got a dead hair above his head. And because he was a member of the royal family,
they celebrated this, and it was his birthday. It was his 8th birthday, and for his birthday, he was given a pack of foxhounds. So that, you know, he was brought into this crazy world, and he dedicated every day of his life to killing animals. And we just wanted to make a point, but I don't want to justify grave digging here because it was too crazy. I just want to use it as an example. But we wanted to make people think, look, these Duke of Beaufort used to dig animals out of the ground all the time, used to terrify them. And we just wanted to make maybe people, when they were talking in the bars that night about what they saw on the television, oh my God, these crazy animal liberation people digging graves up. But we wanted to get maybe some discussion. Yeah, but those hunt people, they you know, they dig out animals, they terrify them. And we just wanted to, I personally wanted to make a point to the hunt of like, fuck you, you know, like, you don't respect these animals when you're alive, and I don't even respect you when you're dead. A bit crazy, but there you go. I don't think, if someone invited me to go dig in a grave tomorrow, I'd probably say, no, I'm okay, thanks. Digamos que el duque es que realmente no entiendo el nombre del lugar. El duque era como el Elvis Presley de los cazadores, ¿no? Incluso escribió un libro en el que te das cuenta de que está realmente fatal de la cabeza, porque era un tipo que mataba leones, animales, todo tipo de animales todos los días, ¿no? E incluso hay una foto de él en 1908, que era un niño súper pequeño, con la cabeza de un animal muerto así encima de la cabeza, en plan triunfante, ¿no? Y por su cumpleaños le daban un paquete así de... para que fuera a cazar la caza del zorro todos los fines de semana, cosas así. Ellos simplemente lo hicieron para que la gente pensara, ¿no? Se parara a pensar. Era alguien que aterrorizaba a los animales y ellos querían dejar claro que si él no respetaba a los animales en vida, ellos no lo iban a respetar durante la muerte. Y claro, lo que pasa es que la noticia tuvo la repercusión de decir, pero esta gente del Frente de Liberación Animal, ¿qué es? Que se dedica a escarbar tumbas, a profanar tumbas y muertos y tal. Yeah, I can only speak for England really, because that's all I know about, and the position could be the position is different in Spain, I imagine. In England now, it's my phone, the press have always rang me up all my life, and I've got a policy where I speak to any journalist, and my worst ever misquotes from journalists, some of them have been not from the tabloid media, but for animal rights magazines. They misquote you all the time as well. But I've got a policy where I don't care where the journalist is from, I'll speak to journalists. And I realise they're going to change what you say. But the press have rang me all my life. The press don't ring me anymore. It's like in England, they either boycott us and cut us off or give us bad publicity, which is not the position you've got here in Spain. Here in Spain, you can have there's demonstrations coming up. I don't know how much I can speak about. There's a Igualdad demonstration coming up that you hope to get publicity. We wouldn't be getting that publicity in England now. And it's not any coincidence. It's very difficult it's interesting to see how the media work. I don't know how they actually manage to do it so well, but in England there's a coordinated response now to just not cover what we say. And if they are going to cover it, they demonise us. So there's a bit of a movement in England where moving away and going towards the internet and people publishing their own magazines and not really having any faith in the media to discuss the issues. At one point in England, it was very important. We used the media, and it was very, very important to get some sort of message across. Now it's pointless because they will not cover a really good story. All they're interested in is the horrible, antisocial, hate-filled animal rights people. They've built up this stereotype, and it works. I mean, we all call ourselves anarchists, but say when the system wants to go against people, when they want to go against Romanians, say, or something like that, or gypsies, every day you get stories about gypsies.
Dung, 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 every day. And even you, as a little, you come to the anarchist gathering, when you hear it every day, sometimes you might only absorb a little bit of it, but you still absorb it. Do you understand? Mm-hmm. And that's what the media's doing with us in England now. There's a concerted campaign between the whole, whatever you want to call the system, to silence us. And if not to silence us, to demonize us, not to give us positive publicity. So the answer to the question is, no, in England we cannot use the media anymore. I'd still like to, if we could, but we can't. A ver, lo que ha dicho es que solo puede hablar del caso del Reino Unido porque es diferente en cada país, ¿no?, cómo se utilizan los medios de comunicación. Él, por ejemplo, tiene un teléfono, ¿no?, y antes le llamaban bastante para preguntarle cómo habían ido las cosas en cada acción y ahora ya no le llaman más, ¿no? Entonces lo que dice es que él suele hablar con cada periodista y que muchas veces incluso como que se le ha traicionado un montón de veces a lo que ha dicho, incluso por parte de los medios de difusión de la liberación animal. Ahora realmente le han dejado de llamar porque lo que quieren es cortar toda comunicación, cortar toda difusión acerca del movimiento o hacerles una mala difusión. En España a lo mejor el caso es distinto. Él ve que es distinto porque, por ejemplo, ahora va a haber una manifestación o ha habido una manifestación y sí que se hace publicidad de ello, cosa que ya no se hace en Inglaterra. Y es interesante ver cómo funcionan los medios de comunicación, porque ellos no quieren no quieren cubrir ese tipo de noticia y no quieren cubrir lo que se dice acerca, lo que la gente dice, los que han preparado las acciones, no quieren cubrir ese tipo de noticia hecha así, sino que lo que quieren es deslegitimar al movimiento de liberación animal. Entonces no hay una fe en que los medios de comunicación vayan a discutir, vayan a abrir una puerta a la comunicación y a la discusión acerca de los temas, sino que en realidad antes sí se podía hacer, hace unos años se podía dar el punto de vista, pero ahora ya no, entonces no tiene ningún sentido, porque lo único que van a sacar va a ser el estereotipo de el luchador preocupado por la liberación animal, que es antisocial y que no está incluido en nada y tal, y eso lo hacen y tiene bastante influencia. Es interesante ver la influencia que tiene cuando, por ejemplo, quieren acabar con la buena opinión de un sector social, utilizan por ejemplo, a los gitanos y se pasan un montón de días diciendo cosas terribles acerca de su modo de vida. O, por ejemplo, con los activistas, los anarquistas, ¿no? Pues son esto, lo otro, y a lo mejor... Sí, tiene que ser todos los días, es un bombardeo constante durante años y entonces eso al final tú parece que no te das cuenta, pero te están dando esa información cotidianamente y eso va calando, ¿no? Y es como una especie de campaña y lo que se intenta no es solo silenciar ese tipo de cosas, sino deslegitimarlas. Entonces no ve necesario el uso, ve que es imposible, que él hablaría con la prensa si se pudiera, pero como no hacen un uso nada más que para deslegitimar el movimiento, es mejor no hablar. But there's a saying in England, make hay while the sun shines. Uf. You know that? Make Yeah. hay. And it's like, while we had the honeymoon with the system in our earlier days, which maybe you're going through here, I don't know, while you can use the media, great. While they give you coverage, go for it. Get every... the animal abusers want to keep the animals behind closed doors. So every piece of press you can get, I love it, I support it. But I think there's a naivety amongst us sometimes that I think we need to understand that the animal liberation does not belong in this society. It never will belong. This system is built on domination, on bloodshed, on violence, on greed. It's got nothing, this animal liberation and this society will never intermingle. I don't think we can. To me, it's naivety. I've got no image in my head of like the Coca-Cola advert where all the human beings in the world are all holding hands and we have a happy ending and we're all looking after the animals. I don't have that in my head. I see the animal liberation movement as a small, tiny little thing. But we're powerful, but we're small and tiny, and we don't belong actually in this society. We don't belong in the biblical world. So we're always going to be rejected. Our role isn't to get patted on the head by the system. The system and us will never live, like the jungle and the city will never live side by side. An animal liberation movement and the system cannot coexist peacefully.
Lo que ha dicho es que hay una cierta... A ver, estaría bien hablar con la prensa si sirviera de algo. Si sirve bien, pues se habla. Y si no sirve de nada y si realmente daña, entonces mejor no se hace. Le parece que hay cierta ingenuidad al pensar que se pertenece a esta sociedad y en realidad el movimiento de liberación animal no pertenece a esta sociedad, sino porque esta sociedad está basada en el poder y la subyugación y en un montón de cosas con las que el movimiento de liberación animal está en contra. Entonces nunca va a ser parte de esa sociedad y de ese sistema. Nunca van a estar al lado, nunca van a estar conjuntamente, sino que serán un grupo pequeño que haga cosas en contra de ese sistema, pero que será rechazado siempre por ese sistema y que no se debe caer en esa ingenuidad. Ha puesto un ejemplo de la Coca-Cola, pero yo estaba aquí apuntando como una loca y no me he dado cuenta. Si alguien se ha dado cuenta... Yeah, remember how loose it all is, how unstructured the whole thing always has been. So of course there's differences of opinion. And say on the issue of mink, there used to be a lot of... We're not able to do it now. In England, we can't publish argument, not safely, you have to do it clandestinely. You can't discuss openly, should we liberate the mink or not? So when we could do it, there was a lot of discussion. And some people had the argument that it's bad for the local wildlife. And some people had the opposite point of view. When I looked into it, I was surprised at how... it's my personal opinion that say if you were to do a mink liberation, in the area where the mink farm is, say there's the mink farm, in the area for some days, for 3-4 days, they're bad news. They're like serial killers. They're like a Hannibal Lecter of the animal world. So it's bad news for the wildlife in that area. They'll be doing a lot of killing on the rivers. But mink are very, very territorial. And in Europe, in England, we've wiped out most of our wildlife. We've wiped out the river predators, the otter, the stoat, the ferrets, the weasel. So in England, the mink was able to find a niche. You know a niche? And because mink are territorial, they fight and they disperse. So the mink, you can't have a swarm of mink who stay in an area killing all the animals. You can only have a pair. They pair up. So with the mink, you only get 2 mink per stretch of riverbank. So they're not so bad. They find a place within nature. But to answer your question, of course there were discussions. But I think the system, and we're babies of the system, they've programmed us all to find the differences, you know? And when we find the difference and have a big war, activists are really bad for it, I find. Really bad for looking at how you disagree with someone about some theoretical point of view and then you never speak to each other. In England, maybe we've been lucky that we have never really gone into political discussion. So when we have had disagreements, we just learn to live with it as disagreements. We don't end up hating each other too much. But to answer your question, yeah, there's disagreements, but if you think it's right to go and release mink, that's your business. You know, you answer to yourself at the end of the day. You don't answer to other people. So the people that have done it, released the mink, knew that there would be controversy from other animal liberation people. But when you have something in your heart and you want to do it, you answer to yourself. A ver, hay que recordar que el movimiento era bastante desestructurado, que no era una cosa muy atada, muy hilada, ¿no? Eso es con lo que empieza. Entonces, dice que, por ejemplo... sí, perdón. No era posible... En Inglaterra, por ejemplo, no se pueden publicar un montón de cosas acerca de cuando se liberan a los bisones y demás. Entonces, él se sorprendió sobre todo de cuando en el área de los bisones, durante un montón de días había muchas malas noticias acerca de cómo se habían cargado a los demás animales por toda la zona, cómo habían sido muy violentos, habían acabado con el resto de los animales.
Y entonces él ha explicado que, por ejemplo, los bisones son bastante territoriales. Y, por ejemplo, ellos mismos en Inglaterra se ha acabado con la vida, se ha arrasado con la vida salvaje que había en las zonas. Y que realmente es raro pensar que han sido los bisones, porque ellos normalmente se dispersan y se quedan en zonas bastante alejadas. Por ejemplo, a lo largo de una cuenca de un río suele haber solo una pareja de bisones. Y que normalmente ellos no se van a juntar en grupos, sino que se van a pelear entre ellos si están en la misma zona. Entonces normalmente se alejan bastante unos de otros. Entonces dice que el sistema nos programa para pensar de una determinada manera y que a veces es muy sutil y no te das cuenta, pero realmente todas esas noticias también nos están programando. Entonces lo que dice es que, por ejemplo, cuando uno no está de acuerdo con alguien, nosotros tenemos el hábito dentro de los movimientos o los anarquistas de discutir ese tipo de cosas, pero a veces ellos decidieron no entrar dentro de ese desacuerdo mucho, porque al final a quien respondes es a ti mismo, ¿no? Cuando tú haces las reflexiones y las opiniones, sino que han decidido dejar esa controversia de lado para poder seguir adelante y responderse ante ellos mismos ese tipo de cuestiones en lugar de hacer la reflexión conjunta. Can I just add one little point? You'll often read in the media, say, if there's an animal liberation front attack on a battery farm or a laboratory, that they just released the cages and the animals were running everywhere and these animals will die of starvation. I personally have been on many, many raids where I've read in the paper where they said all the cages were opened and the animals were running everywhere. I personally don't know of a single case in England where, apart from mink and maybe some birds that can survive, it's very rare for people just to open cages. That doesn't happen, it's a lie. If people are going to open the cages in England, which is the only thing I'm qualified to talk about, it means you're going to take the animal away from there and look after them in some other way. So the media stereotype of this stupid animal liberation person just go, ooh, kicking the door in and opening all the cages, it's bullshit and it's not reality. It's not the reality that I don't know of a single case really where it's actually happened, where people have just released a load of chickens, for example. Lo que dice es que muchas veces ha leído en la prensa que los ataques del Frente de Liberación Animal, como gente que de repente iba a un laboratorio o a un lugar donde estaban todos los animales encerrados, abrían las jaulas, empezaban a correr y luego se morían por inanición y estaban abandonados, ¿no? Y entonces él ha estado en algunas liberaciones de esos animales y luego ha leído en el periódico que se han hecho de otra manera y que eso ocurre bastante, ¿no? Entonces él dice que no conoce un caso en el que eso haya ocurrido, aparte de algunos en concretos con los bisones o los pájaros, en los que pueden buscar de cierta manera la vida, pero que él realmente no sabe de ningún caso en el que se haya dejado que los animales se vayan así libremente. Que realmente cuando en Inglaterra o en el Reino Unido, que es de donde él está cualificado para hablar, que no puede hablar de otro sitio, a los animales se les saca de allí y se cuida de ellos, se les lleva a otro sitio o se cuida de ellos, se toma en cuenta su vida, no simplemente se les deja correr por ahí a libre albedrío, ¿no?